Si ustedes no tienen un one wheel, tienen que comprar uno ahora. O al menos tienen que alquilar uno. Porque este one wheel es como... Este es libre. Wow. Pero ten cuidado porque cuando estás andando en este one wheel, no sabes lo que puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Porque vas a tener demasiado confianza y tal vez vas a ir demasiado rápido y vas a pegar. ¡Oh, mira un conejo! ¿Lo vieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi conejo malo? Ven acá. Pues estaba ahí.